Come on, let's give a shout of praise to the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Please say Goleza to others around you. Welcome them to 2019. Hallelujah. You may sit down. Amen. Hallelujah. Let us go to the book of John. Thank you guys. God bless you. John chapter 11 from verse 38. John chapter 11 from verse 38. The title of my sermon this morning: Death Must Obey. Death must obey. John chapter 11 from verse 38, it reads thus. It says, Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. For Jesu aba a go mapelo gape a fita fa phuphung ya be e le logaga mme le tapa la bole le ageletswe mo go lone. Take away the stone, he said. Jesu a re tosang le tapa. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is bad odor, for he has been there 4 days. Mareta khaitsadi yo silenga morare morena gompieno setsang kha gonne o thotse malatsi a le mana a sule. Then Jesus said, Jesu a morare, did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? aga ke a go raka re fa o ne o dumela o ta bona kgalelo ya modimo. So they took away the stone. Jalo ba tosa le tapa. Then Jesus looked up and said, Me Jesu a lela re, Father, I thank you that you have heard me. rara ke a go leboga ka o nkutule. I knew that you always hear me, Ke ne ke itse fa o nkutwa gale. but I said this for the benefit of the people standing here, Me ka bo ke buisiwa ke bontsi jwa batho jo bo emeng fa ba that ntikaganyeditse. they may believe that you sent me. Ka re ba te ba dumele fa o nthumile. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Ye ra sena go bua jalo a goa ka lentswe le le hodileng a re, Lazarus, come out. Lazaro tswa. The dead man came out, Yo neng a sule a tswa. his hands and feet wrapped with strips of linen, A sa fapilwe mabogo le maoto ka matsela a phito. and a cloth around his face. Sefatego sa gagwe le sone se fapilwe ka letsela. Jesus said to them, Jesu a ba rare, take off the grave clothes and let him go. mo fapololeng le mo lese a tsamaye. Please pray for the word of the Lord. A re rapeleng. Modimo raitso yo mata re go lebogela palo ya lehoko la gago. Bana ba gago re harra re tile hape la gago ka tsholohetso. Ke rapela modimo a me gore ra se go hatsa lehoko la gago re bule ditsebe re bule matho go bona le go utlwa se o batang re se utlwa mo ngwageng o Jehova ka Jesu Kriste mo rena ke a go leboga. Amen. Amen. Hallelujah. As we enter this new season, Jaaka re tsena mo pakeng e ntšha e, there are certain things in your life go na le dilo dingwe mo botshelong ja gago that seem dead. tse e keteng di sule. There are things that were very dear to you, Go na le dilo tse o neng o di rata thata, things that you once believed in those things, tse o neng o dumela mo go tsone, things that you knew your future was engraved in those things, tse o neng o itse gore di tshwere isago ya gago, things that you looked to and you say you had hope. tse neng gore ga o di lebelela di be di go ha tshologelo. But now it seems they are dead and they are buried. Jaanong ka re di sule ebile di hithilwe. These were the hope for your future. E le yone tshologelo ya gago ya isago. You saw your life taking shape. O bona ke le tsone tse di hetolang botshelo It ja may not gago. just have been things, Gongwe ka tswa e se dilo it he. may have been people in your life Gongwe e le batho mo botshelong ja gago. that with them in your life,
ba leng gore mo botshelong jwa gago You saw your future coming together. o ne o bona ba go thusa You go neela saw order isago coming into your life. o bona sengwe le sengwe jaanong se tsaya You maemo a could sone dream of a better future. o ne o kgona go lora ka bokamoso You jo bo believed botoka that all things were possible. o dumela gore sengwe le sengwe sa kgonagala But now it seems that those things are gone. jaanong o ka re dilo tseo tsotlhe di ile Today I want to encourage you ke batla go kgothatsa moswa wa that with gompieno Jesus, gore ka jesu you can command things that are dead to come back to o life. kgona go laela dilo tse di sulang gore di boele gape mo You see, botshelong as we enter a new season, jaaka re tsena mo pakeng ye ntšha there are some things that we must leave in the old go na season le dilo tse re tshwanetseng ra di tlogela mo pakeng ye because they were not good for us. ka gote di sa re But there are siamela some things that are left in the old season mme go na le dilo tse di setseng mo pakeng ye that kgologolo must be there in this tse season. di tlhokagalang mo pakeng ye And they ntšha seem dead and buried right mme o now. ka re di sula ebile di hitile Let us go back to our text. a re boeleng kopading ya lehoko la rona We are here talking about Lazarus. re bua ka lasaro He is a famous man in the Bible ke monna yo o tumileng thata mo who was baebeleng raised from the dead by yo ke Jesus. tshwanang a mo tsosa mo baswing Lazarus had a family. lasaro o ne a na le We masika are not told about many other people in his family. ga re bolelelwe ke batho ba bangwe ba bantsi mo We are masikeng not a told gagwe about whether his father was alive ga re bolelele gore a rrago o ne a tshela or his mother, kana mmago but we only know about his two sisters, mme re utlwa ka bokgaitsadi e ba babedi Martha and Mary. maria le marita He was their brother. e ne e le kgaitsadi ya bone And in those times, about 2,000 years ago, mme mo dingwageng tseo mo dingwageng tse a diketekete tse di man in fetileng the family was the provider for the family. A man monna mo lapeng e ne e le ene was the motlhokomedi wa one who lelapa made sure that the family was provided for. e le ene motlhokomedi wa He would lelapa provide for mothers, for sisters, if they were not married. a tlhokomela mmagwe ga e le gore na a sa nyala a tlhokomela ba kgaitsadi ga e le gore ga ba That nyala is why Jesus, when he died, ke sone se e rileng jesu ga a na remember at the cross, a gakologela kwa mokgorong he said to John, the O ne a ra writer of the Johane wa Gospel of Mokwadi. John, wa bona o kwadileng ifangedi ya he ga said, johane your mother. a re mmago And the Bible says, from that day on, John took her. baebele And ya re took go care of her. simolola tsatsi leo a hudugela ko lapeng la ga johane a mo Hallelujah. tlhokomela So men were providers for the whole family. borre ne le batlhokomedi ba lelapa la bone So here is Lazarus, ganong ga ke who lasaro was the hope of the sisters, yone e Mary le and Martha. sologelo ya bakgaitsadie Hallelujah. amen And now Lazarus, jaanong lasaro their hope for livelihood, sologelo ya bone ya botshelo their hope for a better future, sologelo ya bone ya isago their hope for things coming together, sologelo ya bone mo matshelong a the bone hope that one day when they get married, he would be the father, sologelo ya bone ya gore ta re nako ya ga ba nyalwa ba eme ka dinao was gone for them. jaanong e ne e nyeletse mo go bone You see, they had no reason to think that they will lose Lazarus. ba ne ba sena lebaka lepe la go dumela gore lasarus o tla ba lathegela Lazarus was a good friend to Jesus. lasaro e ne e le tsala ya ga jesu Actually, they tell Jesus that the one you love is sick. ga ba ta go begela jesu ba moraya ba re yo o mo ratang thata wa lwala Jesus was well known as a healer. o ne a isiwe jesu e le mogodisi So if you are sick and you have a friend like Jesus, jaanong ga o lwala tsala ya gago e le mogodisi jaaka why jesu worry? o tshwanela o ka tshwenngwa ke eng So they were well connected. jaanong ne ba itse ba ba They tshwanetseng had the right people in their lives. ba ne le batho ba ba le maleba mo matshelong a While bone others were squeezing through the crowd to touch the hem of Jesus, ga bangwe ba ne ba tshwanelwa ke go isukunyetsa gore ba tshware separo sa ga jesu Jesus ate many dinners at their house. bone jesu na ja ko lapeng la bone Hallelujah. amen You remember the story of Mary and Martha? le gakologela polelo ya ga maria le mareta When Martha was busy running around cooking, ga mareta a na a tabogile a ntse a I apeile don't know whether she was making seswa a ke itse gore a na a ira And se Sam- apeile seswa because it took long. You know, ka they gore take go mo long. tsere lebaka la a itse gore sona o se dira se tsaya lebaka And Mary was sitting at the feet of Jesus, maria ene na ntse ko listening to maotong a ga Jesus jesu as he was a speaking. reditse dithero le dithuto tsa ga jesu You can see that Jesus was a homeboy to them. o bona gore jesu e ne e le tsala They ya could lapa la even go bone to Jesus. Martha went to Jesus and says, "Talk to take to Mary. la bona gore tota le yo mona ya kwa go jesu a re a ko o bue le I'm yo running around in the kitchen all alone. She's not helping me." nna ke tabogile ka dipitsana ga a tsenye letsogo You know, when you start complaining like that, you know it's somebody that you are used to. ke motho yo moto e tsenyela yo ka eng go ngongorega ko go ene jang Hallelujah. amen You know all of this. o
o itse kgang ya So yotlhe they were well connected. ba ne ba itse ba There are lebaneng times where you are well connected, go na le nako e leng gore o itse ba ba but even tshwanetseng your connections don't help you at that mme time. jaanong tota le go itse batho bao go sa go berekele Hallelujah. amen In business, you have known the cousin of the brother of your friend, right? o itse ntsala e mogolo we And you mogolo thought it was going to be an easy transaction. o bo tsa gore a nya mme ye kgwebo ya go nna sentle And then it doesn't go through. dilo di be di sa tsamaye sentle Hallelujah. Amen. So Lazarus was well connected. lasaro na itse Mary ba and Martha lebaneng were well connected. bo kgaitsere le bone ba itse ba lebaneng Hallelujah. amen Nothing could possibly go wrong. ne go sena sepe se se ka senyegang So Lazarus was their hope. lasaro e ne e le sologelo ya bone And then tragedy struck. mme jaanong mathwathapelo a iragala Lazarus became sick. lasaro a lwala And when he was sick, mme e rile ga a lwala Jesus, his friend, jesu tsala ya gagwe Jesus, who loved Lazarus, yo o neng a rata lasaro was away in ministry. o ne a le kgakala a ile go rera koo He had gone to preach somewhere else. a ile go rera If I remember well, I think he was about 3 kilometers away or so. gore ka re na dikilomitara In di the le tharo next go tswa town, go a le mo toropong He e wasn't too far mme na a se kgakala because thata he received the message. ka gore molaetsa o ne wa mo hithelela But when he received the message, mme rile ga molaetsa o goroga ko go ene he did not do anything. ga a se ka ira sepe He stayed. a nna Hallelujah. amen He did not do anything. a se ka dira sepe There are times in your life where those you expected to act promptly, go na le dinako mo matshelong a gago ba no tsaya gore ba ta tsibogela ka those sepiti you mathata a knew gago. had the ability to help you, ba o itseng gore ba na le bokgoni tsa go go thusa did not do anything. ba sa tsiboge You needed 5 grands to go home. 5 grands. o ne o tlhokana le 500 pula hela gore o e ga No, 5 grands. 5,000. 5,000 pula gore o e Because ga you had an emergency at home that you had to take care of. go ba ka gore ne go na le sengwe se o ne o tshwanetse You go se- went to this friend of yours, you know he has money. o ya ko tsaleng ya gago ye o itse gore 5,000 ga se And mathata mo then go ene all he says is, "Khota siyama." ene o araba hela ka gore all will be well Khota siyama braya. all shall be well my brother Yeah, no, hey, go mathata ne. yeah, this is a problem but all You shall be well. expected help, O ne o immediate help. sologetse gore a go thusa You don't know what to say anymore ga o itse gore yaanong ka morago wa reng because he has closed you out. ka gore go tswaleletse ko nte So Jesus did not come, jesu a se kata even after a message was sent to le him. morago ga go amogela molaetsa They kept on hoping that Jesus would come. ba nna ka tshologelo ya gore o They kept tata on looking out to see Jesus ba coming. lebelela ba thodumela gore o After ye all, Jesus was a regular. mme kana jesu o ne e le motho o Even tlang if they didn't kgapetsa-kgapetsa ko call ga him, he bone. was supposed to come and have le one of ga his ba re ba meals. sa mmisa mme na a tshwanetse gore a ata ko lapeng la bone To have one of his meals. gore a te go ja le bone They looked and looked on the road. ba lebelela tsela Dololo. ke rang Hallelujah. amen And then mme morago ga go Lazarus died. lasaro a swa Now, you know, when you have somebody who is sick ga o na le mongwe yo o lwalang and you have a healer, o na le mohodisi you are not too concerned. ga o tshwenyege Your thata concern is the healer must come quickly. kore wena o tshwenyega hela gore But you mohodisi o don't panic diregile because you know it's a small matter for the healer. wena wa itse hela gore mo ke kgetse e potana mo go ena But then he died. a ba swa You see, we don't know how long Lazarus was sick for. ga re itse gore lasaro o ne a lwala lebaka le le kae We don't know. ga re itsise All we know se re se itseng is that he was buried ke gore o na and hithile Jesus only came 4 days after the burial. jesu a ta malatsi a le mane morago ga He was phito not even at the funeral. le kwa phithong o ne a sa ta Hallelujah. amen So Lazarus died. lasaro a swa Jesus is not there. jesu ga ayo He was far away in ministry. o kgakala mo bodireding He's gone. o ile What happens to Mary and Martha? maria le maratha ba iragalelwa ke eng They are crying, they are mourning. ba lela mo kuto bothokong You see, 4 days later, when Jesus finally comes, morago ga malatsi a le mane ga jesu a sena go they goroga are still mourning. ba santse Their ba le mo brother's kuto dead. bothokong ba lela leso la ga And then Jesus comes jesu wa ta 4 days after the burial. malatsi a le mane morago ga phito There was a time where people were going to bury somebody's son
go na le nako ya batho ba neng ba tsamaya ba ya And go Jesus fitlha met them moo. along the way. Mme Jesu a kopana le bone mo He was tseleng. the only son of the mother, E le ene morwa yo o tshotsweng the ka only lenong. hope for her livelihood. Tsholohelo ya botshelo. And Jesus had compassion on her, Jesu a raised him from the mo dead. botlhoko, a tsosa morwa mo bosong, On mo their bosong. way to bury. Ba le mo tseleng ba ya go hita. But now this one Mme yaanong kgang has been buried 4 days. yone ke harologare malatsi a le mane a ntse a hithilwe. Jesus comes. Jesu wa tla. And what is worse? Se se utlwisa When motho Jesus molemo. Christ comes, one of the sisters goes to meet him. Ha Jesu a ata mongwe wa bokgaitsadi wa go And kopana. when Jesus sees her, Ha Jesu a mmona he weeps. wa lela. You know the shortest verse in the Bible, Jesus wept. La itse temane e khutshwane go di gaisa tsotlhe mo Baebeleng, Jesu a lela. Now, Jesus is not supposed to weep. Jesu ga a tshwanela go lela. Jesus is supposed to say, "I don't worry, I'll take care of it." O tshwanetse go mo raya a re ska wa ra kgetse e potana. Now, when Jesus is weeping, Jaanong ha Jesu a lela, it is finished. o raya gore wa igopadile jaanong. Even him is crying. Le Jesu tota This wa is very lela. bad. Go mathata jaanong. Have you been to a hospital A o kile ya kwa sepateleng. and you are expecting the doctor to help you and the doctor begins to cry? O solohetse gore ngaka a go he tsholohelo, o bo bona jaanong go lla ngaka. What happens to you? Jaanong wena o iragalelwa ke eng? If you are a Nigerian, you will put your hands on your head and cry and run away. Ha o le mo Nigeria jaanong o rwala mabogo mo thogong, o bo o Even kwalla the ausi. doctor is crying. Le gore le ngaka tota wa lela. It is finished. Go raya gore go hedile. So Jesus weeps. Jesu wa lela. It is bad. Go maswe. It is really, really bad. Go maswe tota. It is really too late. Mpuru ha retswe. Hallelujah. Amen. Now Jesus asked this question. Jesu o botsa potso. He says, "Where have you laid him?" A re le mo hithile ko kae? Now, this is where now they started panicking. Jaanong ba simolla go tsena mo tsietsegong. They started getting worried. Ba simolla go tshwenyega. Jesus is crying. Jesu wa lela. He's asking where we laid him. O ba botsa gore ba mo mithile ko Now, kae? remember there in the Middle East, they were burying in caves. La gakologela gore ko magatsheng a bone ne ba hitha mo And in the Middle magageng. East, it's very hot. Ebile go a hisa teng. They put the body in a cave. Ba tsenya mmele kana ba tsenya setopo mo molegageng. It's very hot. Go a hisa. Jesus is saying, "Where have you laid him?" Jesu a re le mo hithile ko kae? When he asked this question, Ha botsa potso e. they are now thinking that Jesus now wants to do something that should not be done. Ba re Jesu ana o batla go dira sengwe se sa tshwanang go He dira. wants to go and see a corpse that is 4 days already buried. Ba re o batla go a go bona setopo se se nang le malatsi a le mane se hithilwe. What is going on in his head? Ba re o akanya eng tota? Something is not right with him. Ha a akanye sentle. This is very impossible. Ha o ka ga kgonagala. He goes to the graveyards, O ya ko mabiteng. and when he gets there, Ha a goroga ko. there was a stone that was rolled in front of the cave, Go ne le letapa le le neng le beilwe ha phuphunya. and Jesus says to them, "Take away the stone." Jesu a re tosang letapa. Hallelujah. Amen. Take away the stone. Tosang letapa. Martha begins to protest. Mareta a simolla go ngongola. Martha says, A re "It has been 4 days. o na le malatsi a le mane. It is smelling bad now." Go mong ko o sula thata. You see, Martha is the same one who was complaining that she was not being helped in the kitchen. Mme ke ene o na ngongorega nako ele gore ga a thusiwe Martha gape. is very much like many of us. O tshwana le bontsi ja rona. She's a reasonable person. Ke motho yo She's a practical person. Ke motho yo ka mo tshepang. Practical. Ke motho yo o dumela mo dilo She tse di looks, diragalang. she analyzes things logically. O lebelela dilo ba re go ka kgonagala eng. Hey guys, you cannot be in church the whole day. Somebody must cook. A re ga re ka ke ra thola re le mo kerekeng tsatsi lo thwe mongwe a tshwanetse a ye ga ye go apa. Le ta ja Bible. Are you going to eat that Bible? You know, Martha is the kind of person who asks that question. Le ta ja Bible. We thought about this. A la ka ntse ka dilo. Jesus, you want to roll away the stone? Jesu a o batla go ntsha Do you letapa. know what happens to a body after 4 days A o laying in itse the gore cave? morago ga malatsi a le mane go Martha dira was leng ka practical. setopo. E ne e le motho o lebelela She dilo used ka common selekano. sense. A dirisa tlhaloganyo. Hallelujah. Amen. Can all the mothers say hello?
A bomme ba thale ka re hello. We have lots of you here, Marthas. Re na le bo Martha ba bantsi ha. And it's good to be a Martha. Ebile go siame go nna Oh, Maria. yes, you must be reasonable. O tshwanetse wa You must be logical. ka gore go akanya. Otherwise, why were you given the brain? Ya no modimo na ta ba go neeletseng tlhaloganyo ya ha o sa e dirisa. But you must always be open to the miraculous. Mme jaanong o nne o ipaakanya You ditse must gore always metholo e have the teng. knowledge O nne le kitso that God can break through common sense ya gore modimo He o can ka break tola through tlhaloganyo, the norm a tola se se tlwaelesegileng, and bring something totally out of this a world. ba tisa se se sa tlwaelesegang. There is always a miracle around the corner, Nako le nako motholo o nna o se kgakala le wena. but it requires those who believe. Mme jaanong go tlhokana le gore o dumele. You see, we need Marthas to make us think. Re tlhokana le bo Maretha gore dira go akanya. Mzala is sometimes my Martha at the board. Nna ke le kwa phuthegong ya boeteledipele re lesego e nna Maretha wa me nako tse dingwe. He says, Pastor, have you thought about what we will eat? A re moruti a wa akantse gore ha o riana go ta ira. What will the people eat? Batho ba ta ja eng? Pastor, do you know what happens to a body after 4 days? A re moruti a o itse gore morago ga malatsi a le mane go diragala mo stopong. Hallelujah. Amen. You need those people to make you think so that your faith O tlhokana le batho ba gore ba go dira becomes gore wa deeper. akanye gore tumelo ya gago e and you nono. push. You see, there is emotionalism. Gore o checka gore a mme tota ga se maikutlo hela. Sometimes we are very emotional as Christians Nako tse dingwe jaaka ba keresete re batho ba and we don't maikutlo. have a 360 view of the whole situation. Mme jaanong re be re sa lebelele ditlhakore a otlhe. Wisdom Bothata requires Marthas and Marys to come together. go tlhokana le go kopanya Maria le Maretha. Hallelujah. Amen. Marthas and Marys Maretha le bo Maria so that proper faith can be born. gore ba age tumelo ya nnete. So Martha was a very practical person. Maretha e ne le motho o lebelelang dilo sentle. She says, after Jesus says, take away the stone, Ha Jesu a sone gona a re tosang but letata. Lord, said Martha, A re morena the sister of the dead man, go bua Maretha kgaitsadi e mo. by this time there is bad odor, Mo nako ya gompieno o setsang for he has been there 4 days. o na le malatsi a le mane a hithile. Now, how does Jesus respond to this? Jesu wa araba a re He says to Martha, o re a Maretha didn't I tell you? a ga ke a go bolelela. Now, it's not recorded here that Jesus told Martha this. Ga go a kwalwa ga gore o buile o kila So, morago. in one of the dinners that they were having, Nngwe nako e nngwe ha ba ntse ba in le one mo of ntse the ba lunches ntse- that they were having, nako ya ha ba iketile ba le mmogo. in one of the breakfasts that they were having, Nako ya ha go jwa dijo tse mo in one phakela. of the chats that they were just having, because when you have somebody there, you talk about this and that. Nako ya ba le mmogo ka gore motho ha na go etela kwa gago le bua ka dilo tse di He harologaneng. tells Martha O re a Maretha that if you believe, ha o dumela you will see the glory of God. o tla bona kgalelelo ya modimo. Now, he's reminding her of what he had said O before. mo gakolola sa kileng a Says, se didn't mmolelela. I tell you, A re a ke a Martha, go bolelela that if Maretha you believe, gore ha o dumela you will see the glory of o God. tla bona kgalelelo ya modimo. Hallelujah. And I want to say this to you this morning. Ke batla go le rasa moswa If you believe ha o in dumela this 2019, ha mo ngwageng wa you will 2019, see the glory of o God. tla bona kgalelelo ya modimo. Hallelujah. Amen. The glory of God is the very essence of God, Kgalelelo ya modimo ke boleng the ja modimo. holiness of God, Boitshepo ja modimo. the character of God, Setho sa the modimo. ability of God. Bokgoni ja modimo. When God showcases his power, Ha modimo a supa maata a gagwe. the glory of God oozes out of God. Kgalelelo ya modimo e rotoga go tswa mo It is the modimong. culture of God, Ke ka ha modimo a ntseng ka teng. and it should ooze out of those who represent God. E tshwanetse go diragale bao ba leng gore ba emeletse modimo. Hallelujah. Amen. Are you with me, church? A re mmogo phuthego. Didn't I tell you A ga ke a le that raka. if you believe, Ha o dumela you will see the glory of God? o tla bona kgalelelo ya modimo. Roll away the stone. Tosang letapa. After he said this, Ha sona gore a bua they mahoko. rolled away the stone. Ba sutisa letapa. Now, what is the stone that needs to be rolled away in your life?
ke letapa le hele le tshwanetseng go sutisiwa mo You see, botshelong ja gago. sometimes when there are certain things that happened in your past, Nako tse dingwe ga o kile a diragalelwa ke dilo and ko you morago decided that you want to close that chapter, o bo o tsaya tshwetso gore o batla go tlogela kgang eo gotlhelele there is a stone that you put over those things. go na le letapa lo o le And you beileng say things like this: o bo o bua magoko a I will tshwanang never be married. ga nka ke ka nyalwa le gago ka re I will never trust anyone. ga nka ke ka thola ke tshepa ope. Hallelujah. Amen. When you say things like that, ga o bua magoko a tshwanang you have le rolled a stone in front of your o grave. tswetse ka letapa. Those stones are very heavy. Matapa ke matapa a okete thata. They were there to ensure that no one has access to the grave. A na a thomamisa gore ga gona ope yo o tsenang mo phuphung. So it is those strong beliefs that we hold Ditumelo tse di masheta tse re di because we tshegeditseng. believe that certain things should be closed out and never be revisited. Ka gore dumela gore dilo dingwe di tshwanetse gore di tswalo di lotelelwe di seka tsa tlhola di bulela. As a counselor, Jaaka mogakolodi, one of my difficult duties tiro ya me e thata is to roll away the stones ke go tosa matapa in the lives of the children of God. mo matshelong a bana ba Modimo. There are certain things that they told themselves they will never go to them, Go na le dilo dingwe tse ba di ipoleletseng gore ga ba kake ba tlhola ba that I ba boela have mo go to tsone. help them roll away those stones. Mme ke tshwanelwa ke go ba thusa go tosa matapa. What stone do you have O na le letapa le that is preventing you from accessing that thing le go kgoreletsang go hitlhella sone that was se once your hope, se e neng e le tshologelo ya gago, that was once your dream? se e neng e le toro ya gago. That stone must be rolled away. Letapa leo le tshwanetse go tusiwa. And it can only be rolled away by the word of the Lord, Mme le ka tusiwa hela ka lentswe la by Modimo. believing what is right according to God. O dumela ka se se siameng go ya ka Modimo. Hallelujah. Amen. This is where Romans chapter 12 verse 2 comes in. Ke gona jaanong ga lekolo la Baroma kgaolo Do masome not le bobedi conform temana any bobedi longer teng. to the pattern of this world. Le seka la tsamaelana le dithulaganyo tsa Do not lehatseng. continue thinking the way the world has taught you to Le think. seka la tswelela la akanya ka ga le Do rutilweng not ke lehatshe continue ka teng. thinking according to your brokenness, Ka gore ha o akanya go ya ka ha o thubilweng your pelo ka teng. betrayals, Ka ha o neng wa swabisiwa ke batho ka but be teng. ye transformed Mme jaanong hetolo by the renewing of your mind. ka go shahadiwa ka ditlhaloganyo Let the tsa lona. stone be rolled away Ha letapa le tusiwa so that you begin to think like gore God. o kgone go akanya And when the jaaka stone Modimo. is rolled away, Mme ha letapa le tusitswe then you will know the good, o tla simolola go itse bo molemo the blessing, se se and itumedisang the perfect will of God. le thato ya boammaaruri ya Modimo. Clarity comes back. jaanong sengwe le sengwe sa nšhaga. Hallelujah. Amen. Didn't I tell you Ga ke a go that if you bolelela believed, gore ha o dumela you will see the glory of o tla bona God? kgalelo ya Modimo. Now, listen to the confidence of Jesus O utlwa ka Jesu a buang ka tumelo when ka he's teng. addressing a death situation. Ha bua le seemo sa leso. You see, your dead situation Seemo sa gago sa leso requires boldness from you. se tlhokana le gore o nne le bopelokgale, It requires faith from you, gore o nne le tumelo. not the common faith, E seng tumelo hela e the tlwaelesegileng. deep kind of faith Tumelo e masha- that is anchored on God Himself. tumelo e ikaegileng ka Modimo ka sebele. Now we can learn from Jesus. Re ka ithuta mo go Jesu. Listen to what Jesus says. Le reetse gore Jesu a His reng. confidence in God. Bua ka He says, tumelo. Father, A re rara I thank you ke a go leboga that you have heard me. ka gore o nkutule. Past tense. Ke pakaphiti. Is Lazarus still in the grave A Lazarus a ntse a at le this mo moment? mo nako ya gompieno. But what is Jesus saying? Jaanong Jesu a reng. Father, Rara I thank ke you a go leboga because you, my ka Father, gore wena you ntate have heard me. o nkutule. Wow. Imagine coming to God A ko akanye o ta ko Modimong. to ask for a miracle, O batla motholo. a very uncommon miracle. Motholo hela o sa tlwaelesegang. And you start off by saying, Father, O re o simolola ka gore rara I thank you ka go leboga for you have already heard me.
ka gore o setse o nkutule That is confidence. se ke tumelo. How confident are you that your father hears you? O dumela go le kae gore rrago wa go utlwa? How confident are you O na le tumelo that go when le you kae ask something, gore ga o kopa the sengwe father hears you? rrago wa go utlwa? And where does your confidence come from? Mme jaanong go dumela mo gago go tswa kae? Your intimacy with him. Ka ga o tsalanang le The ene question ka is, how teng. intimate are you with Ka him? gore o gautshwane go le kae You le see, ene. Jesus said, I only say what I hear my father say. Jesu a re ke bua hela se ke utlwileng rra a se I bua. only do what I see my father doing. Ke dira hela se ke boneng rra a se So dira. Jesus had already seen the father doing something Jesu concerning setse Lazarus. a bone rra a dira sengwe ka ga And Lazarus. Jesus had already talked to the father before he came here. Jesu setse a buile le rra pele ga a tla. And he says, Father, A re rra I'm not coming here to try and beg you ga ke te ga go ta go for the kopa. first time E le la ntlha, to ask something. go kopa sengwe. I thank you Ke a go leboga. that when I told you about my brother whom I love, Ka Lazarus, gore ile ga ke go bolelela ka morwa re ke and mo what rata I Lazarus. want to do, Le ke gore ke batla go you dira. already heard me. O ne o setse o nkutu. Motala. There is a path that you can follow. Let's go back. A re boele ko morago. When Jesus was away in ministry, Ha Jesu a na le ko bodireding, and he was told that Lazarus was sick, a ba bolelelwa gore Lazarus he wa lwala. tells his disciples, O bolella barutwana ba says, gagwe. Lazarus is sick. Let's read it. A re baleng lekwalong. I want you to understand that there is something that God is doing behind the scenes, Ke batla gore re tlhaloganye gore go na le sengwe se Modimo a se dirang se even re when sa you se are boneng. facing death. Le ha o le mo seemong sa leso. Never ever think it's over until it's O over. se ka wa dumela gore go hedile ka ga gago. Hallelujah. Amen. Now let's start with John chapter 11 from verse 1. This is what it says. Kgaolo ya ne ya lesome le bongwe re simololle kwa sepagamong. I'll try and read fast because I want to make a point here. Ke batla ke tabala ka bohego gore This re is kgone go before tlhaloganya. the drama of the grave, okay? Ke pele ga tiragalo yele ya go Now a man named Lazarus was sick. Jana ga bogolo ala monna mongwe go tola Lazarus He was from Bethany, wa Bethania. the village of Mary and her sister Martha. Motsana wa gaga bo Maria le Martha mogolowe. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, Maria yo ya bo ele ene yo kileng just interpret instead of reading, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. ya be ele ene yo kileng a thuba perfume me a tshasa me a musu a sutha morana Jesu ka moriri wa gago. You remember the woman who wiped Jesus' feet with the hair of her head? A le gakologela mosadi yo neng a dirisa moriri wa gagwe go sutha maoto wa ga Jesu. Okay? So the sister sent word to Jesus. Me jana mahoko a lehoko la goroga kwa Now ga Jesu. listen to how the message comes through. Utlwang gore molaetsa o goroga jang. Lord, Morena the one you love is sick. yo mo ratang wa lwala. Hey, talk about pressure. Bona gore o le makgatellong ya sira e thwa. The one you love, not Lazarus is sick. No, no. Ga The one you love ba re Lazarus ba re yo mo ratang is sick. wa lwala. Hallelujah. Amen. When he heard this, Jesus said, Ha utlwa se Jesu a re, listen to this. re tsantse. This sickness will not end in death. Bolwetse jo ga se jo bo isa losong. Ka mahoko a mangwe, Jesu o kgobile kgetsi. Jesus Christ is relaxed. Hallelujah. Amen. He says, this sickness A re bolwetse will jo not end in death. ga se jo bo isa losong. No, it is for God's glory, Ke ka kgalelo a Modimo. so that God's Son may be glorified through Gore it. morwa Modimo a ta galalediwe. Let me tell you, when God wants to be glorified, Ha Modimo a batla go galalediwe. He lets things get worse. O letella dilo gore di senyegele pele. Hallelujah. Amen. Where you see, there is more glory to God Gona Modimo a amogela when kgalelo the e ntsi. situation is bad. Ha ile gore seemo se maswe go gaisa. When you go and heal somebody, Ha o tsamaya wa go hodisa mongwe. it's good, it's wonderful. Ke so se se molemo se se siame. God heals. Modimo a hodisa. There are lots of healings that are going on Ga around. diphodiso pholo tse dintsi tse di diragalang. Hello? Hey, We can thank God re ka leboga and we Modimo. can even forget about Ebile re it. be re lebala ka gone.
Are you hearing what I'm saying? a la ntlhaloganya. Sometimes when your things are getting worse, Nako tse dingwe diemo tsa gago di senyegela pele. because things are getting worse, Ka gore dilo di senyegela pele. doesn't mean you have to lose hope. Ga gore e gore latlhegelwe ke tshologelo. See a bigger glory of God to your situation. Mo seemong sengwe le sengwe bona modimo a ikgalaletsa le go heta. He says, for it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through what? Through it. A re se se diragalla gore morwa modimo a tagalalediwe mo seemong se. Now, this was before Lazarus died. Pele kgang ya iragala pele ga Lazaro a swa. God had a plan. Modimo o ne a na le lenaneo. Are you hearing what I'm saying? A la ntlhaloganya. Before that thing died, God already had a plan. Pele ga sone seo se swa modimo o ne a ntse a na le lenaneo. He had a plan. O ne a na le lenaneo. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesu o ne a rata Lazaro le bokgaitsadi. So when he heard that Lazarus was sick, Me irile ha utlwa gore Lazaro a lwala. now this doesn't make sense. Go yaanong ke bona ha ke teng ga go tlhaloganya se ge se. It doesn't make sense. Ga go The tlhaloganya logic se ge here se. is just totally out. Ga go tlhaloganya se ge se. Now Jesus loved Lazarus, Jesu o ne a rata Martha, Lazaro. Mary. He loved Martha them. le Maria na ba rata. But then when he heard that Lazarus was sick, Mme jaanong ha utlwa gore Lazaro a bobola. what did he do? O ira eng? He stayed 2 more days. O nna malatsi a mabedi gape. This is the opposite of love. Tota se se supang ga se sone se lerato re le tlwaetseng ka sone. Are you hearing what I'm saying? A la ntlhaloganya. When you love somebody, when you hear that they are in trouble, you drop everything, you go to where they are. Ha o rata mongwe ha o utlwa go to mo mathateng o phuaganya sengwe le sengwe se o se dirang gore o ye go mo thusa. If you are on your way to Nkange, you come back. Ha e le gore no le mo tseleng wa nkange wa boa. You go to the hospital. Wa kwa sepateleng. But Jesus loved them so much Jesu na ba rata tota. that he stayed 2 more days. Maneng a nna malatsi a mangwe gape a mabedi. Tell your neighbor, God has a plan. Ra yo bapile nae ore modimo o na le lenaneo. Hallelujah. Amen. You see, because of his delay, Ka lebaka la go diega ga gagwe. Martha was offended. Jaanong Maretha go lo mo ga mokhupisi. What does she say when Jesus comes? Ha Jesu a goroga o mo ra a re. If you had been here, Ha o ka bo o no o le teng. my brother would not have Ha died. itsadi a rona o ka bana a sa swa. In other words, Jesus, you are to blame. Ke gore Jesu o molato. We send a message to you. Re go You did romeletse not molaetsa. come. Wa se ka wa We tla. know your abilities. Re itse bokgoni You know jwa what you gago. can do. Re itse gore o ka dira If you eng. had been here, Ha o ka bo o no o le our teng. brother would not have Ha died. itsadi a rona o ka bana a sa. Who are you blaming for that dead situation? Jaanong seemo se o ne se raletseng wa re o bona mang That molato dead ka sone. situation, who are you blaming? O bona mang molato ka You see, seemo as sa gago. human beings, since Adam, Ha sa le go simolola ka nako we ya are ga always Adam. looking for somebody to blame. Re batla mongwe o re ka mo lebisang molato. Adam blamed the wife. Adam a re mosadi. The wife blamed the snake. Mosadi a re no. And of course, the snake had no leg to stand on. Mme ka gore no ga ga ena molomo. Hallelujah. Amen. Who are you blaming for your O bona situation? mang molato mo You seemong see, there sa are gago. times where you have to forgive everyone that you need to forgive O tna go na le nako o tshwanetseng go itshwarela mongwe le Stop mongwe o tshwanetseng go blaming mo itshwarela. people O tlomise go bona and batho look up to molato. God and say, God, Mme o lebe ko modimong. listen to what Mary says at the end. Mme jaanong o utlwe gore Maria a re But ko bodimo. even now I know, A re mme le nako ya gompieno ke a itse. this is Mary, Yo ke Maria. that you can do anything. Gore o ka dira sengwe le sengwe. Although I blame you, Le ha ke go bona I molato. end with faith that even now, Mme gona ke a itse I gore know. gompieno ke a itse. hallelujah. Amen. When Jesus says, you can read the story. When Jesus says, your brother will rise from the dead, she says, I know he's going to rise at the end of time. Ha Jesu a re moralo no ta tsoga re ke a itse gore ka nako a tsoga a ba se uta tsoga. So this person has got faith, O na le tumelo. but her faith is in the books. Mme tumelo ya gagwe ke a Her dikwa. faith is limited to what she knows. Tumelo ya gagwe People will rise at the end of age, not now. Ke a itse gore o ta tsoga le basiwa bangwe nako ya ba tsoga. Hallelujah. Amen. Are you with me, church? He Are loved them, but he stayed 2 more days. Mme a nna malatsi a mongwe gape a mabedi. And then he said to his disciples, A ra barutwana ba gagwe. let us go back to Judea. A re boeleng ko Judia. Now, the disciples are protesting.
mme jaanong ba ngongorega ba You see, Martha and Mary are expecting Jesus to come back. Maria le Martha ba sologetse gore Jesu a teng. Jesus does not come back. Jesu ga a boe. The disciples actually don't want Jesus to go there. Barutwana le bona ga ba batle gore Jesu They a boe. know that Lazarus is there, he's sick, needs him. Ba itse But gore they Lazarus don't want to ile go ba there. mo Do you tlhoka, know mme why? ga ba batle go boela kwa. O itse gore ka When gore they go back to Judea, ga ba boela kwa Judea, people are waiting to kill Jesus. batho ba emetse go bolaya So they say Jesu. to Jesus, Jaanong ba ra Jesu ba, didn't they try to kill you a few days back? a malatsi a hitileng ga ba Now leka you go want to bolaya. go back there. Jaanong o batla go boela ko ba bolaing. Hallelujah. Amen. You see, when you are in trouble Ha o le mo mathateng, and you know that there is somebody with your solution, mme o itse gore go na le mongwe yo go tshwaretseng tharabololo. all you care about is solving your problem. Se wena o se o lebagana le sone ke go rarabolola bothata ja gago. Somebody else must do whatever they need to do to be here to solve your problem. Yo mongwe le mongwe o tshwanetse a dira sengwe le sengwe se a ka se dirang gore a goroge Jesus ga go rarabolola going back bothata to ja gago. Judea meant that he was putting his life at risk. Go boela ko Judea go raya gore jaanong Jesu o tsenya botshelo ja gago mo They diphateng. wanted to kill him. Bana ba batile go mmolaya. But now it doesn't matter. Our brother needs you. Jaanong, Amen. hallelujah. There are always two sides to a story, isn't it? Ga nngwe le nngwe go na le ro ka ile But you ka see, tsela e ntseng jang. actually, Jesus did love Lazarus that much. Mme Jesu o ne a rata Lazaro. And he goes straight into danger zone. Mme a tsena mo ko nageng e Let me thata. tell you, your Jesus will go straight into danger zone Jesu wa gago o tla ralla diphara go be go a go go to thusa. save you from a bad situation. Go go namola. Actually, he specializes in danger zone, Tota ke tiro ya gago yo itse what bo. they call the red zone. Go tsena ko go le mathata tota. Sometimes he goes to the red zone deliberately Ga gongwe o tsena ka bo mo tota a hitela gone ko mathateng. because night is coming when no one can do any work. Ka gore o kgona ga go ntse jala le gore mongwe le mongwe o paletswa gona sepe sa motho ba ka se When the dira. day is there, you must do the work of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are you hearing me? A la ntlhaloganya. So they say to him, Ba mo raya ba re, but Rabbi, a short while ago the Jews tried to stone you. ba re ga se go bogologolo ba Yet ntse ba you are leka going go back bolaya. there. Mme jaanong o boela gape gone Jesus kwa. answered, are there not 12 hours of daylight? A ba ra re a ga se diura di le lesome le bobedi. Anyone mo who walks letsatsing. in the daytime will not stumble, A re ope yo o tsamayang motshegare ga a ka ke a kgopiwa. for they see by this world's light. Ka gore ba bona ka lesedile. It is when a person walks at night that they will stumble, Yo o kgopiwang ke yo o tsamayang go le for bosigo. there is no light. Ka gore ga gona lesedi. After he had said this, Ga o sena go bua se, he went on to tell them, ba tswelela ba ra re, our friend Lazarus has fallen asleep, tsala ya rona Lazaro o robetse. but I'm going there to wake him up. Mme ke a boela kwa go mo tsosa. You see, although there was no messenger, Le ga gone go sena yo o tisang molaetsa. no WhatsApp that arrived Go sena maranyane a that rogileng. said Lazarus is dead, A gore Lazarus. the plan of God was that Lazarus must die. Mme tota thulaganyo ya modimo e ne e le gore Lazaro o tshwanetse go swa. Hallelujah. The plan of God was that Lazarus must die. Thulaganyo ya modimo e ne e le gore Lazaro o tshwanetse go swa. There are some things in your life that God wants to die Go na le dile mo matshelong a gago a modimo a because you have batlang put too di. much of your hope and your trust and your dreams in them. Ka gore o tsentse tshologelo ya gago yotlhe ditoro tsa gago tsotlhe mo So dilong sometimes tseo. God wants those things to die Nako tse dingwe modimo o batla gore dilo so tseo that you di swe. realize that there is a higher force, there is a higher being than them Gore o kgone go lemoga gore go na le who modimo can ensure that your dreams come to pass. yo ko tlhomamisang gore o hithelela ditoro tsa gago. We have idols in our lives. Re na le badimo ba diseto mo matshelong a We rona. have people that we trust more than God. Batho ba re ba tshepang go gaisa modimo. What is your idol? Wena modimo a diseto mo go wena ke. That person may be good for you, Motho o ka tswa go siameng. but you have idolized them. Mme jaanong o mo ntshitse modimo You wa. believe God through them. O dumela modimo ka ene. You believe that your blessings come through them. O tsena ka ene gore modimo a go segogatse. When the curtain was torn, Mme jaanong e rile ga digeretene e kgaogana. it was a message that everyone can access God direct. E ne e le molaetsa wa gore mongwe le mongwe jaanong o ka phunyeletsa
a tumela modimo. Your faith should not depend on me, Tumelo ya gago e se ka ikaega ka should nna, not depend on e anyone, se ka ikaega ka but on wena, God alone. mme ikaega ka modimo ka sebele. Hallelujah. Amen. So God allows certain things that are good to die Modimo a letelle dilo tse di siameng so that gore you di become šwe. so desperate and you begin to see Him as your solution. Gore o helelwe ke tshepo yotlhe, o bo o ka leba ko go ena jaaka tharabololo. God hates idolatry Modimo ha a rate medimo ya disetwa. of any kind. Kobamelo ya medimo ya disetwa e pehela ga e There are ba. many good things that God wants to release to us, Go na le dilo tse dintsi tse modimo a batlang gore di but we direle. have made those things idols. Mme jaanong re ntshitsa medingwana. Sometimes we make money our idol. Ga gongwe madi jaanong ke modingwana We mogolo. trust money. Re tshepa When there madi. is no money, you are miserable. Ha madi a seyo You o don't tlhomola read the pelo. Bible. Ga o bale You Baebele. don't want to hear Ga o God. batle go utlwa You Modimo. don't pray because there's Ga o no rapele money. ka gore o tshwanne. You walk around like your mother has died. O tsamaya jaaka o ka re Because motho there a is tlhokagale no ke money. mmaagwe ka gore o tshwanne. There are times where God will take that money away from you. Go na le nako e Modimo a ka tsaya madi ao mo go wena. And then you realize that you can actually breathe without money. Go bo o kgona go lemoga gore o ka tshela, o ka hema le o ntse o tshwanne. Hallelujah. Amen. What is your idol? Modingwana wa gago ke You see, eng? many times idols are not necessarily bad things. There Nako tse dintsi medingwana e ga se dilo tse di are things that are very bositse. beneficial to Go na le us. dilo tse di nang le There mosola are mo people go that are very beneficial batho to ba ba nang le us. mosola mo go rona. But now the problem is we have replaced God with those people. Mathata ke gore jaanong batho bao ba emetse modimo mo And matshelong a God rona. looks at that and says, no ways. Modimo a lebelela dilo tsa I rona will go not tla. share my glory Ga with nka ke anyone. karo ga na kgalelo a melope. What is your idol? Modingwana wa gago ke ong? Sort that thing out quickly before God kills it. Baakanya dilo ka boheho pele ga modimo a bolaya modingwana. Some of you, Bangwe ba lona, God has anointed you to make money. modimo o le toditse go Something dira very madi. strong that I've felt for this year. There are children of God who are going to make money. Ke ikutlwela se tota ka mashetong ba se mo moyeng wa me gore bana ba modimo le tsile go dira madi. But on the flip side, Mme jaanong gape kganye you have a problem of loving money. be le nna le bothata ja go rata madi. You need to sort that thing O out. tshwanetse gore o ipaakanye. God wants to release money to you, Modimo o batla go go tshella but the madi. problem is you love money, Mme mathata ke gore and le He knows rata that as madi. soon as He releases to Mme you, wa itse gore ha a sona go na go a you ketemeletsa. are gone from His presence. O tla bo o sute mo boleng teng ja gagwe. God is looking for sons Modimo o batla barwa. who will see money Ba tla bona madi as an instrument e le to sedirisiwa do good go dira se se di molemo. for the kingdom of God. Direla mmuso wa modimo. And He will release all the money Mme jaanong o tla le ketemeletsa madi. because many of you have been anointed to make money. Ka gore bontsi ja lona le toditswe go dira madi. During the prayer and fasting, cry out before the Lord. Ka nako ya thapelo le Father, tumedijo kill le- the love of money le in my bua le heart. modimo bolaya lorato la madi mo botshelong ja me. The Bible says the love of money is the root of all evil. Baebele a re lorato la madi ke motswedi wa masula a Not otlhe. money. E seng madi. Money on its own is Madi hela neither ka good nor bona evil. ga siame ebile ga It is how you use it that makes it good mme or ke ka evil. ga wa dirisang ka teng mo go dirang gore a nne bosula. Hallelujah. Amen. God will kill that thing Modimo o tla bolaya that you are selo se. trusting more than you are Se o se trusting God. tshepang go heta ene. Hallelujah. Amen. Now Jesus says to them, Jesu o ba ra re, our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up. tsala ya rona Lasaro o robetse mme ke boela kwa go a go mo Now listen to this. re tsase. The disciple says, Barutwa ba re, if he sleeps, ha ile gore o robetse he will feel better. o tla siama. A ke ra motho a lala tshwanetse gore a robale. Ha a robetse yana mmele o tla. If he sleeps, he will feel better. Bara ha ile gore o robetse ha nako ya They are not with you. See, the WhatsApp message never arrived because they would have known. It never arrived. Molaetsa o suka gore Jesus is speaking prophetically about what he knows. Jesu o bua ka seporohito ka sa se They itse. say if he sleeps, that's good. Ba re tara ha tsoga a ba siama. He'll be better when he wakes Ba le up. botoka. Hallelujah. Amen. Now Jesus has to be blunt with them. Jesu a ba thamalletsa ba ha puo Look, pha. he says, A re Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. jaanong barutwana ba ga bone ba tsaya gore o ra go robala mo ga tholelo. So then he told them plainly, Jaanong a ba bolella kgang ka Lazarus gaetseng ka teng. is dead.
Lazarus le. And for your sake, Mme mo go lona. listen to this. Utlwa. For your sake, Ka lebaka la lona. I am glad Ke itumetse I was not there. ka gore ke ne ke seo ko. Hey. For your sake, this is not for me. Mo a se game ka lebaka la You lona. remember even when he was praying at the grave, he said, Di itse rona reng ha ka hana rapela ko phuphu. I'm saying this for their sake. A re ke dira For your se sake, I'm ka lebaka la glad bona. A re ka I was itumela not there to solve the problem earlier. gore ke ne ke seo ko go rarabolla bothata. Delay is not denial. Ha go o diegelwa ga go reye gore wa tingwa. Delay is not denial. Ha o diegelwa ga go reye gore For wa your tingwa. sake, I'm glad I was not there. A re ka lebaka la lona ke a itumela gore ke ne ke Why? seo ko ka gore So that you may believe. gore le kgone go dumela. You see, these guys are believers. Batho ba ke ba They dumela. follow Jesus. Ba o latela What is Jesu. Jesus talking about? Jesu o bua ka gae. Jesus is calling people to a deeper kind of faith Jaanong Jesu o biletsa batho mo tumelong e boteng that you may believe. gore le dumele. Hallelujah. Amen. So that you may believe. Gore le kgone go dumela. But let us go to him. Mo jaanong a re eng ko go ene. Hallelujah. Amen. Now, Thomas, Thomas. you remember the doubting Thomas. La mo itse Thomas yo nang a belaela hela. Actually, he's not as bad as people say. Tota ga se gore ke motho o sa siamang. Here he says to Jaanong the ha other re, disciples, o raya barutwana ba bangwe. let us go also, Le rona re tsamaye that we may die with him. gore re go Hey! swa le ene. Hallelujah. Amen. Kore bana ba itse gore Jesu o ya ko They lesong. knew that Jesus was walking Jesus, back why to are his you death. going to your death trap? O boelang ko lesong. Jesus loved Lazarus. Jesu na rata Lazarus. Jesus loved Martha. O na rata Martha. Jesus loved Mary. Na rata Maria. He goes to a place of death O ya ko lehelong la leso because of love. ka lebaka la lorato. When he saw Mary and Martha crying, Ha bona Martha le Maria ba le. he cried also Le na le. because of what he saw, the pain that was in Ka them. lebaka la bothoko jana. He already knew he had a solution. O na itse gore na le He thoko. loved them. When you love people, you don't want to see them in pain. Ha o rata batho ga o batle go ba bona ba le mo mathateng. You know, sometimes when I'm at a funeral, Nako tse dingwe ha ke le ko phithong. even when I don't know the person who is dead, La ke sa itse motho yo o I suleng. mean, personally, Ke ke se ka motho wa you ena. know, as pastors, we go to funerals Ba ka ba rutira ko diphithong. to bury your uncles, your sisters, your mothers that we Re didn't go know. hita masika a When maloko a I'm there diphithong tsa and I rona. see people crying, Ha ke le ko be ke bona batho ba lela. I begin to cry also. Le nna ha gongwe ke simolola Not go for the lela. dead person. Ke sa lele yo o suleng. Have people ever made you cry just looking at the pain of people? A o kile wa rala seemo se e leng gore batho ba dira gore o lela ha o ba lebeletse Kore o ba ba le lebile mathateng. hela o bona gore o itse gore motho o mo kuto bothokong. You look at the pain that they are going through. And then you feel that thing come into your throat. O bo utlwa o kgamega. Just looking at those who are crying. O lebeletse ba ba This is lelang. what was happening to Ke sa Jesus. se neng se iragalla je. He had a solution. O na ana He le wasn't tharabollo. crying for the dead man. O na sa lele yo o The suleng. people he loved were in pain. Batho ba neng a ba rata ba ne ba le mo mathateng. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, he loves you. Ra yo ba pile nne o re He wa- loves you. wa go rata. Hallelujah. Amen. Now, as I come to the end of my message Ja ka ke ta ko motsubong wa thero e. from this story, Go tswa mo polelong e. I want you to know Ke batla gore o itse that according to Jesus, gore go ya ka Jesu there was no surprise. ga gona sepe sa tshoganetso. He knew everything O na a itse sengwe le sengwe before it happened. pele ga se ka iraga. He knew about the death of Lazarus before Mary and Martha knew that their brother was going to die. O na a itse ka leso la ga Lazaro pele ga bokgaitsadi e ba ka itse gore o tile go. I want you to know that this God is not limited. Ke batla gore o itse gore modimo He o knows kgona sengwe le everything sengwe. that is going on O itse around your sengwe le life. sengwe se se go diragalang mo botshelong jwa gago. He knows everything. O itse sengwe le sengwe. Everything. Sengwe le sengwe. He's not limited in his power.
ga se gore mata a gagwe a I ka know kgabela ke because of sentle. certain disappointments in your life, Ke a itse ka mabaka a go swabisiwa gongwe mo your botshelong jwa gago. faith has gone down. Tumelo ya gago e And fokotsegile. sometimes at the back of your head, you think God does not know everything that is ga going gongwe e na on. le go akanya gore modimo ga a itse sengwe le I sengwe want se you se to raletseng. know that Jesus knows Ke everything. batla gore o itse gore Jesu o itse sengwe le sengwe. Second thing that I want you to learn from this Sa story bobedi se ke batla le se ithuta mo is that polelong. Jesus' weeping was not in despair. Gore go lela ga Jesu ne se go selelo sa gore o ithobogile. It was because he saw the pain in those that he loved. Ke ka lebaka la gore na kgona go bona bothoko mo go bao ba ba The ratang. God that you serve Modimo yo mo direlang is able to empathize. o kgona go go utlwela He bothoko. knows what you go through as a human O being. itse gore jaaka motho o ralela eng. Pina ya re ka o kile wa nna motho. The song says because you were once a Bothoko wa man butwa. and you experienced pain Le bita wa le tsena. and you went through the grave. Akere? The reason Jesus Christ came to this earth Lebaka la gore Jesu a ba atile mo lehatsheng le. was so that he will feel exactly what you feel when you are going through pain. E ne e le gore a kgone go utlwa se o se utlwang ha o ralla bothoko. He knows your pain. O itse bothoko ja He gago. identifies with your pain. O itse bothoko ja gago. And therefore, he knows how to bring the right solution in your Ka life. jalo o itse tharabollo e go siametseng. The third thing that we must learn from this Sa boraro se re tshwanetseng go se ithuta is that the delay was intentional. ke gore go diega mo ne go dirwa ka bomo. It was intentional. Ne go dirwa ka bomo. He had healed many people. He could have healed Lazarus. O hirile batho o hodisa batho ba le bantsi ka bana hodisa Lazarus. This delay was intentional. Mo ne ile ga ka bomo. Your delays are not denials, like I've said. Go a se gore ha o diegelwa gore a gore wa Instead of tima. being in despair about your situation, Go na le gore jaane o tsena mo bothokong ka seemo sa gago. sometimes look up above the mountains to God. Nako tse dingwe lebelela godimo ga mathata o lebe modimo. Hallelujah. Amen. Where shall your help come from? Thuso ya gago e tla tswa My ka. help comes from the Lord. Thuso ya me e tla You tswa see, ko when we are Modimong. going through stuff, it can consume us. All we see is the problems that are around us. Nako tse dingwe ha re raletse mathata ga re kgone go bona tharabollo re Let's bona raise our one heads and look to God and a say, re God, tsholeletse matho a rona ko what dithateng re are re you modimo up to now? o batla go dira eng gompieno. Hallelujah. Amen. The fourth thing that I want you to pick from this Sa bone se ke batla re se is ithuta that at the right time, Lazarus rose from the dead. ke re ka Lazaro o na tsoga mo baswing ka nako There e is a maleba. time for everything. I preached that message 2 Sundays Ke ago. ile ka le ruta ka molaetsa gore go na le nako ya sengwe le sengwe Before Christmas, pele ga there is Keresemose. a time for everything. Go na le motheo le sengwe le Because we are sengwe. talking about understanding the times Ka that re we ne are re in. bua ka go tlhaloganya dinako. Last week we were talking about questions that we need to ask Mo ourselves. sontaga yo ke tene re bua ka dipotso re tshwanetseng gore di ipotse. Hallelujah. Amen. Today we are talking about commanding death. Gompieno re bua ka go laola leso. Hallelujah. Amen. It was time to rise. Nako ya go tsoga. Number 5, Sa bothano. he was willing to take a risk of being killed for Lazarus. O ne a ka ralla leso gore a thuse Let me Lazarus. tell you, this God, Modimo o there is no risk he will not take for you. ga gona mathata ape a ka se kang a ralla gore a go That is thusa. how much he loves you. O go rata go le There is no kalo. risk Ga gona that he will not seemo take for you. sepe se se ka mo kganelang go go The hithela. last thing, the glory of God had to be revealed. Kgallelo wa modimo ne e tshwanelwa ke go supiwa. It had to be a major thing for people to wonder, what is this now? Go ne go tshwanetse gore go iragale se segolo se se ba tsheta dirang gore It batho ba was a ipotse gore time- re bona eng jaanong. It was a time where they wanted to kill Jesus. Ne le nako e ba neng ba batla go bolaya Jesu. Now he had to show them who he was. Na tshwanelwa ke go ba supetsa So gore that ene ke when they mang. kill him, Gore ha ba mmola this testimony will be one of the things. bopaki jo bone That bo itse this was a good man gore motho yo ene e le motho who yo who molemo. was able to do more than we can ever think Yo of. na kgona go dira go heta ka re ka akanya. Let me tell you something. Na ke le bolelle seng. This Jesus Jesu yo is still very much alive today. o santse a tshela le gompieno. He raises the dead. O tsosa baswi. Whatever has died, Sengwe le sengwe se se your suleng. dead hope, Go na tsholegelo e your suleng. dead dream, Toro e suleng. your dead relationship, Botsalano jo bo your suleng. dead career, Tiro e suleng. your dead business deal, Sengwe le sengwe se se suleng. your dead marriage, Lenyalo la gago le le suleng. even your dead car. Le koloi ya gago ye suleng. Those things that are dead, Dilo tseo tsotlhe tse di suleng. he's able to bring them back to life. O kgona go di busetsa mo botshelong. That is who he is. O ntse hela jalo Jesu. Now,
Not only that, e seng seo hela he still raises the dead. o santse a tsosa baswi. Hallelujah. He still raises the dead. O santse a tsosa baswi. Do you believe that the dead can rise in our time? A le dumela gore mo nakong ya rona baswi ba ka tsoga. Personally, I believe that I'm going to raise at least one person this year Nna from the dead. ke dumela gore ngwaga o ha ke re ke paletso a le mongwe hela ke mo tsose mo baswi. At least. That's minimum. Ha ke re go padile a le mongwe hela One dead person. yo swileng. Are you with me A le dumela le nna in the adventures of God? jaaka ha re I know I'm going to raise many, many dead people from the dead. ke itse gore ke tlile go tsosa But baswi ba at le least bantsi. this year, one must rise. Mme ngwaga o hela ha go padile a le mongwe hela a This tsoga. God that we are talking about Modimo wa re buang ka ga ene raises the dead. o tsosa baswi. But for him to raise the dead, remember, Mme gore a- intimacy. gore a tsose baswi We need to be botsalano le close. a re mo atumela. Otherwise, we are going to raise people who are not supposed to be raised. E seng jalo re tla tsosa le ba sa tshwanelang go tsoga. Because not everyone is to be raised. You know that. Ka gore a se mongwe le mongwe o tshwanetse Some go people tsoga. have lived their life, they must be allowed to rest in peace. Ba bangwe tota ba tshedile botshelo jwa bone ba tshwanetse go togela ba ikhutse mo kagisong. Hallelujah. Amen. So we need to be led to the ones that must be raised. Modimo a re telele pele ko go re tsose ba ba tshwanetseng go tsoswa. Verified resurrection. Verified by doctors E le ba that this person was indeed dead. e le mo go ka ruragadiwang ke ngaka re motho yo e re ne re kwadile re re o sule. Because mme ke yo o I've tsogile. raised dead people before, but there was no doctor to determine. Mme ka gore nako e hitileng ke kile ka tsosa baswi mme ka gore go ne go sena ngaka yona a rurugatsa seo. So when you say it, they say, yeah, yeah. So that one, we leave it out. Jaanong ha ke ho ka bua ka seo ta re enyare ra itse mo Baebeleng. We want verified resurrections. Re bata mo go rurugaditsweng ke ngaka. Now, when God raises the dead, Ha Modimo a tsosa people who baswi are actually dead, tsosa batho ba ba swileng. there's a message behind it. Gabe go na le molaetsa o He's saying to iphitlhileng. you, there is nothing impossible with me. Go supa gore ga gona sepe You se see, se in the thata ka revival wena. that is coming, Mo tsoseletsong e tang, many dead people must be raised. batho ba ba swileng ba le bantsi ba So tshwanetse that go the tsoga. scientists, the people who are skeptical, can come and investigate. Gore dingaka le ba ba belaelang ba te go thothomisa. Incurable diseases must be healed. Malwetse a a senang pholo a tshwanetse go So hodisiwa. that those who know can come and check and say, something is different here. Gore ba ba itseng ba te go thola ba re go lo ha hela. sengwe se halogile. Ebola must be cured. Ebola e tshwanetse go nna le Do you phodiso. know what John G. Lake used to do? O itse gore John G. Lake ena e ta He eng? used to touch very dangerous germs, viruses, O na e ta tshwere megare e with his own boraro hands, mo ka matsogo a gagwe. with the doctors and their microscope. Le That is the one, dingaka ka dilo tsa bone tsa Telescope is for dipointela. the far, microscope. Le dilo tsa bone To tse di see godisang dilo. those nyana. viruses dying in his hands. Ba bona mogare o swa mo matsogong a gagwe. In this revival, Mo tsoseletsong. many John G. Lakes are going to arise. Bo John G. Lake ba le bantsi ba tla They are tswa. going to Ebola areas. Ba ya go go na le bolwetse ja Ebola. And they will walk in and heal Ebola patients. Ba tla tsena ho ba hodisa ba ba lwalang. That is my faith. Tse ke tumelo ya. Didn't I tell you A ne ke sa le that bolella if you believe, gore ha o dumela you shall see the glory of o tla God? bona kgallelo ya Modimo. Question. Potso. Do you believe? A wa dumela. Let us close our eyes as A we re pray. tswaleng matho a rona. Father, we want to thank you that you are God who raises the dead. You raise the dead, oh God. All kinds of dead things in our lives. This morning, Heavenly Father, we have shared your heart with your people. And our desire is this word will begin to work in our hearts, in our spirits, to raise our faith level, oh God. In this year, we do not want to be left behind by our skepticism, oh God. We want to believe. We want your word to be real to us, oh God. Let those who do not believe see. Oh Lord, we know many times when Jesus told people that somebody was sleeping, they laughed at him. And they were in awe after he raised them from the dead. Father, we ask, oh God, that you will release
the raising of the dead in our time in this year. Release the ability to raise the dead. Release the ability to cure incurable diseases, oh God. Father, release the miracles that have not been heard of in a long time across your body, around the whole world, oh God. May the world come to its knees, realizing that indeed there is God in heaven. Father, we want to thank you for this new year. May it be a blessed year indeed. May we be encouraged, Heavenly Father, in this year to rise up to what you want us to be. In Jesus' name, Lord, we pray. With our eyes closed and our heads bowed, you may be here this morning. You do not know Jesus as your personal Savior. And you are saying, as this year begins, I want to give my life to Jesus. I want to live right. If you are there, please raise your hand wherever you are. We want to usher you into the kingdom of God. Saying, I want to start this year with the Lord. I have not lived the way God wants me to live. So right where you are, just lift that hand. Lift that hand. You're saying, I need Jesus in my life. I want to be born again. Thank you for that hand at the back. The Lord bless you. Anyone else who's saying, I need this Jesus. I need to be born again. We don't want to leave you out. God bless you, Mama. God bless you. Anyone else? God bless you there at the back. God bless you. Anyone else? Thank you, thank you, thank you. God bless you. Anyone else who's saying, I need to start the year right? God wants to hear you speaking with your mouth. Thank you there. God bless you. God bless you. Anyone else? God bless you. God bless you. God bless you. I want to pray with you. So I'm going to ask that you stand up right where you are, so that we can lead you in prayer of repentance before the Lord. Please just stand up. The Lord bless you. Stand up there, my sister. God bless you. Thank you. God bless you. Can you please lift both of your hands to the Lord? And church, let's help them pray this prayer. Say, Lord Jesus, I thank you for speaking to me today. I am a sinner and I need a Savior. I understand that God so loved the world that He gave His Son. He sent His Son, who came to suffer for me, to die on my behalf. Today, Lord, I accept that sacrifice. I accept Jesus as my Lord and Savior. Lord Jesus, come into my heart. Rule and reign. Lead me in the path of righteousness. Help me to live a holy life. In the name of Jesus Christ. Thank you, my Father, for speaking to me today. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's clap hands for all of them.